اور میں نے بچوں سے کہا کہ آپ کو گھروں میں آپ کو لیکچرز پہنچ جائیں گے اور آپ وہیں پہ اپنے LMS سے وہ لیکچرز کو ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ کی اسائنمنٹس. تو میں نے گورنمنٹ کا لاہور کو وہاں سے ہیلپ کیا, میں نے قائد یونیورسٹی کے بچے جو گلگت بلتستان میں رہتے تھے ان کو ہیلپ کیا, اور باقی یونیورسٹیز کو 5-6 مہینے لگے اپنے ڈسٹینس ایجوکیشن کے آن لائن لرننگ کے پروگرام کے. مجھے صرف 3 دن لگے بس. جی ایک کیمپس آپ کا جو ہے وہ یونیورسٹی آف بلتستان کا شہر جو ہے وہ اقتدار میں ہے, اسلام آباد کے اندر آپ لوگوں کا ایک کیمپس ہے. تو جو کیونکہ یہ فیڈرل یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف بلتستان, کتنی آپ کو سپورٹ حاصل رہی فیڈرل سے؟ دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ کا خاص طور پہ میں بڑا مشکور ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بڑی پرائرٹی پہ ہمیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دیے. اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسٹی آف بلتستان کا پروجیکٹ PC1 تھا, بڑی جلدی میں اپروو ہوا اور 1700 ملین ہمیں اس کی کنسٹرکشن کے لیے ملے. پھر پچھلے سال 590 ملین کا ایک اور پروجیکٹ ہمیں ملا, اسٹرینتھنگ آف یونیورسٹی آف بلتستان. پھر ہم نے ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ مل کے وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ورچوئل یونیورسٹی سکردو میں بنائیں گے. پھر ہم نے بلینڈڈ لرننگ کارنرز بنانے ہیں سکردو میں, شگر میں, روندو میں اور کھپلو میں, یہ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. میں نے تقریباً یہ کچھ 6000 ملین کا پروجیکٹ ہے, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ ان کی ایکسپرٹیز بھی ہیں کہ بلوچستان کی کچھ یونیورسٹیز ان کے پارٹنرز ہیں اور کچھ ہماری ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف بلتستان کا جو کیمپس ہے جس میں 1500 کنال کی ہمارے گورنمنٹ نے لینڈ دی تھی, تو میں چاہ رہا ہوں کہ لمز کو میں نے انوائٹ کیا ہے, گورنمنٹ کا لاہور کو کہا ہے, IB کا کہا ہے, اور پاکستان کی تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی کیمپس, کوئی نہ کوئی بلڈنگ, کوئی نہ کوئی ریسرچ سینٹر, کوئی نہ کوئی پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر, کوئی ایک ریپرزینٹیٹو وہاں بنا لیں, اور موسٹ تاکہ ان کی نمائندگی بھی ہو جائے گی. تو ہم اس کو ایک لحاظ سے ان آفیشیلی ایک اس کو ایجوکیشنل سٹی کے طور پہ میں پارٹنرشپ پہ بلیو کرتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ اکیلے میں تو وی آر ان پارٹنرشپ. That's the only way forward. جی That's the only way forward. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہے نا کہ یونیورسٹی آف بلتستان کو آپ کو تقریباً کوئی 4.5 سال کا جو ہے وہ عرصہ ہو گیا ہے, آنے والے ٹائم کے اندر کیا ٹاپ 3 پرائرٹیز ہیں آپ کی؟ دیکھیے سب سے بڑی پرائرٹی تو یہ ہے کہ میں اس کو ایک انٹرنیشنل بورڈنگ یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں پاکستان میں, اور خاص طور پہ جو میں پہلے فیز میں مڈل ایسٹ میں جو پاکستانی بچے فیملیز رہتی ہیں ایکسپیٹریٹس, یورپ میں جو پاکستانی ایکسپیٹریٹس رہتے ہیں, اور نارتھ امریکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ 18 سال کے بچے اور بچی کو پاکستان واپس بھیجیں, کسی ایسے سیف جگہ پہ وہ تعلیم حاصل کریں, بورڈنگ میں رہیں جہاں سے وہ پاکستانی کلچر کو بھی دیکھیں, اور یہاں سے تو میرا یہ خیال ہے کہ جس وقت ہمارے بوائز اور گرلز ہاسٹل سکردو کے مکمل ہو جائیں گے تو میں نیشنلی کیا انٹرنیشنلی یہ لانچ کر دوں گا. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو میں چونکہ جانتا ہوں کہ جو لوگ 20-30 سال یورپ میں رہے پاکستانی ہیں اور ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑک رہا ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیوں کی شادیاں بھی ہو جائیں پاکستان میں, اور تھوڑا سا ان کو نا ایک یورپ کے بعد ایک ایکسپوجر بھی ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وٹ اے بیوٹیفل پلیس وڈ بی دس سکردو, چونکہ سکردو میں آپ کو مورل ٹریننگ بڑی اچھی ملتی ہے, آپ کو سیفٹی اینڈ سیکورٹی بڑی اچھی ملتی ہے, آپ کو کوئی بہت زیادہ ایکسپینسو سٹی نہیں ہوگا, پوری دنیا میں سب سے چیپسٹ اگر لیونگ ہوگی تو وہ سکردو میں ہوگی. تو اس لحاظ سے کھانے بڑے زبردست ہیں, خاص طور پہ ان کے چونکہ چائنیز کے ساتھ بلینڈڈ ہے تو ان کا کچھ کھانے جو ہیں چائنیز سوپ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. پھر ان کی خاص طور پہ یہ ہر چیز کو ایپریکاٹ آئل کے ساتھ جوڑتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنی مقامی جو کوزین ہے اس کی بھی ہمیں پروموشن کرنی ہے. فیسٹیولز کے ذریعے ڈریس شو ہم ہر سال کرتے ہیں, ڈریس شو بھی کرتے ہیں, فیشن شو بھی کرتے ہیں. ان کی جو ابھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہماری اسٹوڈنٹ کا تھیسس تھا, وہ تھیسس تھا کہ آپ نے ایک نمائش کا افتتاح کرنا ہے بنانا تاکہ لوگوں کو ماڈلز کے ذریعے, تو وہ اس میں تھا کہ کلچرل جو ہیریٹیج ہے اس کو, اور بچیاں وہ کوئی 15-20-30 مختلف کھانے جو تھے وہ اٹھا کے بنا کے لائی اور وہ اپنا تعارف یہ کرا رہی تھی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب جو ٹورسٹ آتا ہے تو وہ مقامی کھانوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, اور وہ اس کی یہ ایک بڑا ضروری ہو گیا کہ وہاں پہ ممتو ایک ملتا ہے یا اس طرح کی جو دوسری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پوٹینشیل بھی ہے, اور ایک اچھی, اور پاکستان میں سب سے بہترین اگر بیکری کا پروڈکٹس ہیں یا کوکنگ کی تو وہ بلتے ہی لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو پاکستان کے ٹاپ لائک
سلیبریٹیز ہیں وہ لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یونیورسٹی آف بلتستان میں جانا, وہاں پر اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ ہونا, اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہے یونیورسٹی کے اوپر, چاہے وہ شوبز کے لوگ ہیں, چاہے وہ ڈفرینٹ مقطع فکر کے, تو اس پہ آپ کس قدر دیکھیے اس پہ خاص طور پہ جو بڑا ہے کہ جو لوگ بھی آپ کے ہمارے سب کے مینٹور مستنصر حسین طارڑ صاحب نے اس وقت گلگت بلتستان کو تعارف کرایا جب لوگ اس کے متعلق جانتے نہیں تھے, تو میں سمجھتا کہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے وہ پہلا قدم اٹھایا, اس کے بعد وہاں پہ آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کے تحت کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی اور اب یونیورسٹی آ گئی ہے. تو ہم نے ابھی اس سال بھی دوبارہ سرفرنگا جیپ ریلی میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے ایک پارٹنرشپ ڈیولپ ہوئی ہے. ہم ہر سال یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں, میں نے کمشنر صاحب سے یہ کہا ہوا ہے اور ایئرپورٹ کے مینیجرز کو کہا ہوا ہے کہ جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں اور پروفیشنلز ہیں ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جی کہ 1 گھنٹے کے لیے ہمیں ایک لیکچر دے دیں ہمارے آڈیٹوریم میں. اس میں اسد عمر صاحب آئے, فواد چودھری صاحب آئے, بینکرز آتے ہیں, وائس چانسلر اپنے اس پہ آتے ہیں, آرمی کے سینئر لیڈرشپ آتی ہے, تو شوبز کے لوگ آتے ہیں. ہمارے پاس 35 گڈ ول امبیسڈرز ہم نے پورے پاکستان سے بنائے. اس میں علی رضا عابدی کو BBC لندن سے ہم نے ریکویسٹ کی, بڑے سینئر بزرگ جو آج سے 50 سال پہلے BBC کو جوائن کرتے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ لندن میں آپ یونیورسٹی آف بلتستان کے سفیر ہیں, کراچی میں ہمارے ملکہ بلتستانی کے بیٹے وہ بھی شعبے سے متعلق ہیں, ان کو ہم نے کہا کہ کراچی میں یونیورسٹی آف بلتستان کے لیے فنڈ ریزنگ میں آپ ہماری ہیلپ کریں. تو میرا یہی تھا کہ جو بھی لوگ گلگت بلتستان کے ایک گروپ ہے وہاں پہ فرینڈز آف بلتستان, یہ بیسیکلی فرینڈز آف بلتستان جیسے علی گڑھ موومنٹ تھی, علی گڑھ بنانے والے سر سید کے دوست تھے, تو فرینڈز آف بلتستان وہی 15-20-30 لوگ ہیں جو یونیورسٹی بنانے والے لوگ ہیں, ہمارے اکابرین ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمیونٹی کے لوگ ہیں. جی آپ مارچ اپریل میں جو ہے وہ یونیورسٹی آف بلتستان کو وزٹ کریں, وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن کریں, تاکہ جو ایک گلیمرس ورلڈ ہے اس کا, اور جو ایک بصری طور پہ ہماری تہذیب ہے, ایک خوبصورت پیور سول ہے پاکستان کی, گلگت بلتستان, وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھے, اور وہاں پر وہ اس حوالے سے تو ہمارا جو اتنی ہماری دلچسپ اور معلوماتی اور ایون کے ڈفرینٹ جو آسپیکٹس ہیں, جس میں ٹورزم, جس میں ثقافت, جس کے اندر جو معاشی پہلو ہیں, اور پھر ہماری یوتھ ہے, بہت سارے آسپیکٹس ہیں جس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تفصیلاً جو ہے وہ اس پہ روشنی ڈالی. اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم آپ سے اجازت دیں گے, نیکسٹ پروگرام کے اندر گیسٹ آف دا ڈے میں آپ کی ایک نئے مہمان سے ہم ملاقات کروائیں گے. اللہ حافظ. نصرت فاؤنڈیشن تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کا نگہبان, جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. نصرت فاؤنڈیشن جناب ڈاکٹر محمد اجمل خان نیازی کی سرپرستی اور مائرہ خان کی صدارت انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے. آئیں ہمارے قدم سے قدم ملائیں اور انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کی زکوٰۃ و عطیات معصوم بچوں کے لیے نعمت حیات, تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے لیے جدید لیبارٹری, خون ٹیسٹ کرنے کے لیے مکمل لیب, خوش اخلاق عملہ, ہم وقت خدمت کے لیے کوشاں. آئیے ان معصوم بچوں کو زندگی کی نئی امید دینے میں ہمارا ساتھ دیں. من جانب عمیر خالد, ڈائریکٹر تعلقات عامہ, نصرت فاؤنڈیشن, صدر دفتر 27 کالج بلاک نزد یاسر روسٹ, علامہ اقبال ٹاؤن, لاہور. موبائل نمبرز 0333 0481 648 0332 490 5336 0323 4462 482. Viewers, you are watching Hall Talk, and today our guest is Professor Dr. Mohammad Naeem Khan, Vice Chancellor, University of Baltistan. Welcome to the show, sir.
Thank you. It's a great honor to talk to you, especially, thank you very much because University of Baltistan, we are in Himalayas and in Karakoram, and they say that something happening in the mountains, nobody sees this. But I think through your channel and through your medium, I'm able to talk to my audience and globally. So that is a great honor for me. Thank you. Are you ready for hard talk? Yes, I am ready. Let it come. That's great. Yeah. That's when you joined as a Vice Chancellor University of Baltistan, and even right now, what are the major challenges for you? This was probably the most difficult decision which I made because I lived last 40 years of my life in Lahore. I was director of the provincial government for 17 years. I was with the Punjab University and with the excellent residence and position of a Dean of Life Sciences and Professor and Registrar. So I enjoyed giving leadership to the oldest university of Pakistan and the largest university of Pakistan. And as a Registrar, I was supervising something like 900 affiliated colleges throughout Pakistan, and even two of the colleges were in Gilgit-Baltistan also. So from that, a huge responsibility to become a Vice Chancellor of a newly established university, because I was given just one notification of appointment by the President of Pakistan, the Chancellor office, that you are appointed as Vice Chancellor. So from there onward, you have to start and make a whole new city, a whole new institution from that one appointment. You have to look for resources, you have to look for projects, you have to look for team, you have to look for buildings, you have to look for faculty, and you have to get support from the local community and local administration. So it was a huge challenge because creation is altogether a very challenging task. To run a established university like Punjab University or University of Veterinary and Animal Sciences, I was there for 2 years. That was a simple cakewalk. But I took it as a challenge because I knew that it's generally the tendency that senior people, elderly people my age, they prefer to stay in bigger cities because of the family reasons. But I said no, this is time that whatever I have learned within Pakistan, from Punjab University, from my Tart school in village in Murray, all the way to a PhD from Canada, from University of Guelph, and then to Erasmus Mundus, prestigious postdoctorate from Europe. So I thought, these are good achievements, but not enough. Can you translate all this training, all this experience, all this research and development into creation of a new university and for the socio-economic benefit? So we are the only university probably in Pakistan which is not going for expansion in all directions. We are very much focused that we should be looking for those research projects, those academic programs which are relevant to the socio-economics of Gilgit-Baltistan. I don't want to go for all A to Z degree programs. Tourism could be my flagship program, mining and mineral would be my flagship program, software and IT, because we are almost a Silicon Valley over there, and my university has a huge expertise in artificial intelligence and software, so we can be a small production house for a software. And hydroelectricity, 50,000 megawatt potential is there. Nature has given us the waterfalls and the rivers flowing from the mountains. So with the gravity, you can create this green energy. Okay, Mr. Khan. So these are my directions. Okay, Mr. Khan, how is Chancellor of the University, Mr. President of Pakistan, is satisfied with your performance and the university performance? I'm very honored that he has been a strong patron of the university. He has been very kind that, he has never been to Qaeda University or any other federal university in Islamabad for the last 4 or 5 years. But he has visited my university twice for a convocation in 2020 and 2022 this year.
So this is a great achievement. And every year his doors are open for my faculty and my students. So every year in the winter time, during the study tour of Rawalpindi, Islamabad, I take my student delegation to the presidency, where the President of Pakistan, they address them, they give advice to the students. So this is probably his encouragement and his patronage that I am very humbled that not only he has shown his confidence in my leadership, but I am also sharing all these smaller and bigger success stories with him every day through his staff, through reports, through Ministry of Kashmir Affairs and Gilgit-Baltistan, because we are a university who report to the Ministry of Kashmir Affairs, and then through the Office of the Prime Minister, all my reports and Senate and Syndicate and Academic Council and Selection Board activities, they are reported to the Office of the Chancellor. So the Chancellor is very aware of the, and he wants that GB is very sensitive, very important, because that is gateway to CPEC with China, our biggest neighbor, economic giant. So we have to learn and benefit from that friendship with China. And at the same time, on the eastern side, we have to be careful with our enemy forces. Sometimes they interfere in the university affairs. Sometimes they, pollute the minds of youth and youngsters through the modern, social media campaigns and fifth generation warfare. So I'm fighting a war to protect our students and youth of Gilgit-Baltistan from those enemy, traps. So this is very important that GB youth who are highest in literacy, they are highest in women literacy, they are lowest in crimes rates in Gilgit-Baltistan. So this is the beautiful face of Pakistan. This is the youth where I am working with. These are my clients and my sons and daughters and my children. So this is a privilege, because even European youth, they have issues of violence, they have issues of drugs, they have issues of alcohol, but our students and our youth are very clean. So these are the real productive human resources, and Pakistan can move forward if we can groom them, if we can train them, and if we can give them a placement in industry, in entrepreneurship, in job creation, because I have started changing them from seeking the jobs from the government. I want them to develop their own businesses. The youth, because youth unemployment is a challenge globally. How we have to address this is that we have to make skilled, human resources. I'm focusing on vocational training. I'm focusing on certificate programs, undergraduate programs, and maybe even associate degree programs, because you don't need a PhD for every sector. It's fine. What are the major constraints for tourists when they go Gilgit-Baltistan, and how university addressing those problems? Well, there is a Department of Tourism in the university, but our mandate is to train the industry, hotel industry, tourist guides, chefs, drivers, airport managers, tour operators. So every sector has to be trained for 6-month programs to 1-year diploma programs, because you need skilled receptionists, skilled guest house managers, so that they are able to entertain and give facilitation to the tourist. Then we have undergraduate degree programs, and then we have some PhD faculty joining in the area of tourism. One got his PhD from Japan, Malaysia, and one from China. So I think what we want to do is that we want to link tourism department of the University of Baltistan with the private sector, so that it becomes promoter of tourism industry. Otherwise, issuing of the degrees just to the graduates will not be. We want them that they should have the real work experience in the industry, in the field, so that we have a trained human resource. So that is one area. Second is that somehow Gilgit-Baltistan is awareness is there.
environmental. So most of the local community, they don't pollute. So what we ask our tourists is that they should not add litter or solid waste when they are visiting these areas. They should respect the spaces. If they are in Diosai, they have to collect all the whatever waste was there, so that we leave these ecosystems serene. What is financial position of university, available funds, and as a vice chancellor, are you ready for accountability on any stage? Sure. University, last week I had my departmental audit accounts committee meeting in HEC, which was presided by the executive director of HEC, Dr. Shaista Sohail. And I think when I joined in 2018, from 2017 to 2022, all the accounts have been audited by Auditor General of Pakistan. They have been verified. They asked few questions. They asked few records, and 99% of those audit paras have been settled. So this is one certification from the Auditor General of Pakistan. And then we have a dual responsibility. We expose ourselves to private, audit companies. We ask them, Ferguson or many other companies, we invite them through competitive bidding to come and independently verify our accounts, income, our expenditure, our budget, so that the financial statement that is to be placed before the Financial Planning Committee, and then we place it before our syndicate, and then we get annual report placed before the Senate. Senate is the executive authority. 18-member Secretary Kashmir Affairs is member, Secretary Education GB is the member, Chairman HEC is the member, 4 of the faculty members are the member, local politicians are member. So it's a real, and then they take me to task. They ask me very difficult questions, but I'm very glad that they are very happy with the performance, with the delivery, and I feel that what are your expectations are help needed from federal and even especially Higher Education Commission? Yeah, this is crunch time in Pakistani economy. I need at the moment around 500 million rupees in development funds. They should be released, because I am already completing these projects. Almost they are in the final touches stage. 90% as the work has been done. So we need to complete them and allocate funds, so that once it is completed, and then I need another 300 million just to run some of the non-development expenditures. We are the leanest university, smallest university, but one of the efficient universities. How much expenses meet university by their own self? At the moment, because our student body is 2,500 and most of them are very poor. I try to give them scholarships under SAS scholarship program and many other programs. So only around 18 to 20% of the university income is coming from our exam fees or tuition fee coming from the students. 80% of the revenue has to come from the HEC and from the federal government. And I assure you that once our projects which are in the pipeline, they are completely another 5-6 years, then we'll be able to independently self-sustaining university, because I am launching private-public partnership. We are exploring other avenues of investments and revenue generations, so that we will not be looking for. University will play an independent role. Yeah. Thank you, Mr. Vice Chancellor. Thank you. Viewers, you are watching Hot Talk, and today our guest was Wardi Vice Chancellor, University of Baltistan, Professor Dr. Muhammad Naeem Khan. See you in the next program. Goodbye. उम्मे नुसरत फाउंडेशन थैलेसीमिया के मरीज बच्चों का निगहबान, जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाई। उम्मे नुसरत फाउंडेशन
जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान नियाजी की सरपरस्ती और मायरा खान की सदारत इंसानियत की खिदमत में मसरूफ अमल है। आए हमारे कदम से कदम मिलाएं और इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ दें। आपकी ज़कातो अतियात मासूम बच्चों के लिए नेमत हयात, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के लिए जदीद लेबोरेटरी, खून टेस्ट करने के लिए मुकम्मल लैब, खुश अखलाक अमला, हम वक्त खिदमत के लिए कोशा। आइए इन मासूम बच्चों को जिंदगी की नई उम्मीद देने में हमारा साथ दें। मिन जानिब उमैर खालिद, डायरेक्टर ताल्लुकात आमा, उम्मे नुसरत फाउंडेशन। सदर दफ्तर 27 कॉलेज ब्लॉक, नज़द यासिर रोस्ट, अल्लामा इकबाल टाउन, लाहौर। मोबाइल नंबर्स 0333 0481 648, 0332 490 5336, 0323 4462 482। ताजा मछली, उस पे ये मिर्च मसाला। अरे गिल्लू, मिर्चों से मसूड़ों में जलन है कोई हल? कोलगेट हर्बल नेचुरल है। कोलगेट हर्बल, लौंग, नीम, यूकलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए। मसूड़ों में जलन अब नहीं। कोलगेट हर्बल अपनाओ, जो चाहो वो खाओ। मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। ये है आपका अपना रेडियो स्टेशन। मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट मदहोश। आज करेंगे बातें आराम से। केड़ी बारगाह, बंदा ही नहीं नजर आ रहा। बॉडी बिल्डर है, मारे ना। भाईजान, जी भाईजान। यहाँ पे एक कैंटीन किधर है? यार भाई बोल कैसे रहे हो? तमीज होती, कैसे बात कर रहे हो? इतनी ऊंची आवाज में क्यों पूछ रहे हो? कैंटीन अब भाई नहीं पता यार, इस साइड पे पीछे होगी कहीं, जाके देख लो। मैं भूख लगी, भूख तो भाई मैं क्या करूँ, भूख लगी है तो आराम से बात करो। हैं? आराम से बात करो। कौन है? आराम से बात करो, मैंने कहा है। कामरान से? मैंने कहा आराम से बात करो। मैं नहीं जानता कामरान में। तो भाई मैंने आपको आराम से कहा है, आपको क्या हो गया है? केड़ा कामरान है? यार कोई अक्ल है नहीं आपके अंदर? मैं आपसे तमीज कौन से है? बात कर रहा हूँ। केड़ा नकल? नकल नहीं, अक्ल को इस्तेमाल करो। क्या हो गया यार? की करा? अक्ल से काम लो कोई। नकल मैं नहीं जानता, नकल नहीं मैं करता। मैं सही हाँ। नहीं सही हो। सही है। हमें फजूल के खा लोगे की क्या? भूख लगी मैं है। आपको जानता नहीं होता हूँ, हमें फजूल में आगे लग रहे हो। अब भाई भूख लगी आ। तो भाई मैं क्या करूँ फिर? कैंटीन किथे? भाई इधर कैंटीन है, पीछे जाओ। कैसे हैं? बात कर रहे हो? तो तमीज से बात करो। क्या हो गया तुझे? अब तमीज से बात कर। मैं तमीज से बात कर रहा हूँ। तो गुस्सा की दिखा रहे हो? तू बात कैसे कर रहा है? धक्के नहीं देने, छुड़ा दे। तमीज से फिर बात कर। तमीज से बोल रहा हूँ भाईजान, आपसे रास्ता पूछा है। ये कैसे तमीज से बोल? कैंटीन का पूछा है। नहीं कैसे बात कर रहे हैं? और मैंने शौक है सियासत दा, मैं ऐसे नहीं बोलना। तू जाके सियासतदानों में बैठ, यहाँ पे क्यों पार्क में आगे बढ़ रहा है भाई? कैंटीन किथे आ? ओ जा भाई, कैंटीन किधर है? पागल है? धक्का नहीं देना, अब पानी देना। नहीं रहने दे तेरे घर के में पानी भी नहीं देना। क्यों? तूने तमीज ही नहीं की। पानी तू कमीज मैं टी शर्ट पाई, सलवार कमीज पाई, कमीज नहीं है। जाओ भाई, जा काम कर। की करा? काम कर जाके अपना, जा शाबाश। चल चल काम की करा? दुकान ते लग जावा किते, स्टॉल ला ला। ओ भाई मुझे और भी काम है, जा। तो भाई मैं कैंटीन किथे? और नहीं पता भाई, जा जा काम कर अपना। केड़ा काम? नहीं पता कैंटीन कैंटीन कहाँ पे? कैंटीन
नहीं पता, जब नहीं पता फिर अब भाई कंटीन दा पूछ रहा मैं कह रहा हूँ तमीज से, तो फिर है मैं केड़ी कंटीन पानी दो कैसे पकड़ रहा है, मतलब ये तरीका है कोई? क्या मास्क उत्ते करो जा भाई, ये क्या तरीका है तेरा, मतलब कैसे पढ़ रहा है तू हाथ? मास्क ते उत्ते करो पानी दे दे पानी पानी दे दे की पानी दे? इंज धक्के नहीं देने 3 लिखे ना पिछे 1 कर देना ना रंग ना भाई रंग ना जा निकल मेरी ओ अच्छा 1 मिनट वो कैमरा लगा भाई करना बताओ तो सही। माजरत हाथ ला दो तुम न्यूज़ पे ये आएगा और सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें माशाल्लाह बड़ी जान पाए ना कंटीन किथे आ आहिस्ता बोल कि दिमाग खराब है तेरा। हैं दिमाग खराब है तेरा, आहिस्ता बोल। कंटीन पाए ना मेरे सिर ते कंटीन दिमाग खराब करने लगे हैं। चल निकल जा, आहिस्ता बोल। हाँ जी ओए चल निकल जा तू, निकल तू। मैं तेरे को पूछे भुख लगी आ फिर मैं की करा? कंटीन उधर जा सीधा, किधे सीधा उधर। कंटीन किथे आ? 20 रुपए दे दो एक नहीं बोते दे दो किन्ने दो? जिन्ने मर्जी दे दो दस दे तू, हैं तू दस दे किन्ने दे दा। चल आ किन्ने आ 30 रुपए देगा ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਣਾ यार। तू क्या 20 रुपए दे, मैं तेन 30 रुपए दे, तेन की दे ਭਾਈ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ भुख तेरी किस तरह पुजी? ਆ ਦੇਖੋ जरा ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ। ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? हैं ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੋਰ ਦਿਓ 30 ਰੁਪਏ ਬੋਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਾਓ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 30 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦਿਓ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ? ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੂੰ? ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਰੋਟੀ। आपके साथ आ जा। prank कर रहे हैं वो कैमरा लगा सामने ओए नहीं यार सच्ची में? सर हाथ लगा 1 2 3 4 5 जाने ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝਾਇਆ। हेलो ਹਾਂ ਬਈ, भाई कंटीन किथे आ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। हैं ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ किथों एडा पुराना तू ਯਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਨਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? हाँ जी ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ? और कंटीन ਓ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਗ ਵੇਖਣ। और नहीं कंटीन किथे आ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪੁੱਛ ਲਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਭਾਈ। हैं ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ, ਆਇਓ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਜਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। अब भाई इधर ते आ ਕੀ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੰਟੀਨ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਓ ਯਾਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। नहीं ਖਾਲੀ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਭਾਈ ਕੋ ਪੁੱਛ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ। ਆਈ ਹੈ ਵੇ ਓ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚ ਜੇਬ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਾਗਲ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਮੈਂ, ਹੈਂ? ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ? ਦੇ ਦੇ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਭਾਈ? ओ भाई एक मिनट ओ भाई ओ देखो भाई एक मिनट ओ भाई वो मजाक कर रहे हैं ਓ ਯਾਰ ਜਾन, कैमरा लगा हुआ है तुम न्यूज़ चैनल है हाथ ला दो पैसे कितने ने है कौन लगता हनी सिंह बीमार होया सलाम अलैकुम भाई जूस वाला किथे आ
यार उस तरफ होगा, हैं उस तरफ होगा। शहर बसते हैं वहाँ के वासियों से और उनके दिलों में कायम मोहब्बतों से। डीएचए मुल्तान में भी हमने आपके लिए मोहब्बतों, कामयाबियों और खुशियों भरी कहानियां इकट्ठी की हैं। लाहौर से आने के बाद मैंने और सना ने डीएचए मुल्तान को ही चुना। मुल्तान में रिहाइश के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, लेकिन डीएचए मुल्तान देखने के बाद सोच लिया अगर रहना है तो डीएचए मुल्तान में ही रहना है। डीएचए मुल्तान में घर बनाने का मशवरा एक दोस्त ने दिया और रियली क्या अच्छा मशवरा था कि घर बनाने का मजा आया ना। आला लोकेशन, बेहतरीन माहौल, खूबसूरती और चारों तरफ हरियाली। यकीन माने कि दिल खुश हो जाता है। अंदरून शहर में तो गली में गाड़ी ले जाना भी मुश्किल, और यहाँ डीएचए मुल्तान में वड्डी वड्डी सड़कें, हर तरह की सहूलत, बेहतरीन स्कूल्स और फिर मोहल्लेदारी। क्या बात है। हम डीएचए मुल्तान में क्या रहे, यहीं के हो गए। बच्चे जब दिल चाहे जू में सैर के लिए निकल जाते हैं और हर सहूलत घर से चंद कदम के फासले पर है। मस्जिद और पार्क में नए दोस्त बने और फिर ये दोस्ती पक्की होती चली। मैं तो गोल्फ खेलता ही था, सोचा कि दोस्तों को भी रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी ले जाया जाए। ओ बिलाल यार, ओए साडे बस दी गल नहीं। ले रोमांसा एक मुकम्मल गोल्फ कम्युनिटी है, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स और यहाँ की क्लब हाउस फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास हैं। रोमांसा में गोल्फ एक अलग ही एक्सपीरियंस है और फिर नाइट गोल्फिंग इज अमेजिंग। बिलाल, मैंने सोच लिया